on impairment. Who knows about impairment here in the class? Who knows the terminology impairment as it appears in our screen there? Who knows about impairment so far? And that's why I want to make everything more clear as to why we should go for this discussion. A subject matter is impairment, right? These standards on impairment, we have two standards. The first one is Ipsas 21. The second one is Ipsas 26. So I want you to concentrate on these two standards so that we can get started, right? So far, reference number 1 and reference number 2 is clearly defined. Okay. Let me start with something here, a bit to handle the problem. In the public sector, we have 4 basic or more than 4 basic characteristics of public sector. Number 1, say that revenue in the public sector are rooted from non-exchange. So, non-exchange transaction. Because of these characteristics, we have Ipsas number 23. Am I clear? The second characteristics we're saying, and this number 1, the revenue from exchange would mean the governments do receive revenue from tax. The governments receive revenue from donor funding. You see, the governments may receive revenue from any collection from subsidized price, bei elekezi. Ada za vyuo ni bei elekezi. Ada za shule za misingi ni bei elekezi. Mauzo ya maji ni bei elekezi. Mauzo ya umeme ni bei elekezi. Imekaa sawa? Sasa ilipokenda TANAPA, mauzo ya tembo, mauzo ya twiga, mauzo ya swala hayakuwa bei elekezi. Sasa mapato yale yakawa makubwa kwenye vitabu vya TANAPA. Ndio maana TANAPA walikuwa hawatumii Ipsas. Lakini ilivyokuja kuhamishwa, yale mapato makubwa yakaenda kwenye mfumo wa kiserikali. TANAPA wakawa wanapokea transfer, wakarudi kwenye Ipsas. So number 1, define. Number 2, a public sector own a large, a huge asset, a huge PPE which does not generate cash. We are saying non-cash generating asset. This one ndio inakuja Ipsas ngapi? 21. Ndio ikaja. Number 3, kuna importance of budget in the public sector, and this makes the existence of Ipsas 24. Number 4, we are saying a public sector is normally concerned with the social benefits. Social benefit. The social benefit is because of social risk. When a public or particular kind of society has been affected by a risk like a pandemic, in COVID-19, Ebola, hunger, age, a government is to fund such society free of charge. Then we have Ipsas
number 42. Okay, we have many characteristics. So today we are talking about impairment in line with note number 2 for the asset which are not generating the funds. All right? This is our subject matter of today's. Okay, let's see. Introduction. Ipsas 21 is dealing with the impairment of non-cash generating assets. Are those assets which are owned by the government for the purpose only of rendering services? For example, the military equipments. They are there to render security services. So those assets does not generate cash. So its impairment is dealt with Ipsas number 21. Am I clear? The rest one is impairment of cash generating asset. Are those assets which are aimed for commercial purposes. And that's why, for example, ATCL on Bombardier for the purpose of generating fund. Do you see? So ATCL is an entity which is established based on a commercial basis. It's not for a service oriented. It is commercial public sector entity. And that's why HCL is using FRS in particular. Those are the cases. So when I say commercial public sector, are the public sector which are established based on commercial basis to generate funds to the government. Okay. Now, let us see. What is depreciation? Depreciation is a systematic allocation of a depreciable amount over the useful life. Do you see? So, you must estimate a useful life so that you have depreciation. Amortization is a depreciation of intangible assets. Actually, intangible assets are not depreciated, but rather they are amortized. So when I say depreciation is a systematic allocation of a useful life of an asset. For example, I will make something very much understandable here so that you cannot, let me put something here very clear. Let me make it here. So look on board. If you have an asset here and you bought it somewhere in your note, initial recognition 400 million. So an accountant must estimate the useful life of an asset. If this asset will last for year 1, year 2, year 3, year 4, and year what? Year 5. Therefore, a professional accountant must estimate the residual value of this asset. You see. Second, residual value. Let's say residual value is 20 million. A depreciable amount is how much? 400 million minus 20 million. How much is that? 38 million. You see. Now, annual depreciation. In this regard, what we're saying, annual depreciation, you split the 100 million over the life of 5 years. So you split it. 8 M of what? 5. How much is that? 7
M each year, isn't it? Now, how you do split this? Depreciation is you knock 76 in year 1, you knock 76 in year 2, you knock 76 in year 3, you knock 76 in year 4, you knock 76 in year 5. That is, you allocate a depreciable amount over the useful life. That's the way. Now, we have to think whether this asset is generating cash or not. Do you understand from there? Okay. Let's see me go through. So we know depreciation. We now understand depreciation. We now understand depreciation. Now, what is impairment? What is impairment? What is impairment? Now, people have problems on impairment. Impairment, in simple language, is a decrease in future benefit of an asset because of indicator. It's very simple. Impairment is a decrease in the future benefit of an asset because of what? Indicator. Or this is if an asset is cash generating. So what I would say, for example, I will just explain something here and you would understand it in a nutshell so that we don't get ready to have more discussion here so far. Okay. If you bought a machine, in your note, do you understand? And you estimate that this machine will generate cash flow for 5 years. Therefore, year 1, year 2, year 3, year 4, and year what? 5. Assume this is a printing machine. So useful life is 5 years. But now you have contracted an expert in financial management to estimate future benefits. That if you bought a machine at 500 million, in capital budgeting, you must plan the future inflow from this machine. For example, if you plan that this machine will earn the company 150 million each year. 150 million each year. For how many? 5 years. So this machine is a cash generating. You see, this is future benefits. This is future benefit. Do you get me? Now, what's impairment? We are saying impairment is a decline in the future benefit because of an indicator to such impairment. Do you see how it works? Now, if it happened at this point in year 3, I repeat, if it happened in year 3 that a machine has an accident of fire, and because of that accident,
a machine can no longer generate 150 million because of this accident. Therefore, the cash flow has dropped from 150 million to 100 million per year. So now I'm revising this one here. I'm revising my estimate that because of indicator notably defined by an engineer. So in yellow, we have indicator to what? Impairment. From these results, this trend has dropped down to 100 per year. Therefore, the decline in future benefits in year 3 is an impairment of the machine itself. Remember, this impairment, there must be an indicator. Do you get the point? Therefore, because this is a cash generating, therefore, impairment to this asset is dealt in Ipsas number 26. This is my point. Now, what happens if the machine is not generating cash? How do you assess the impairment? So, let's see it. Impairment of non-cash generating. Non-cash generating. This is within Ipsas 21. So, what is the definition? We are saying impairment of non-cash generating asset is a decline in the service potential of an asset because of an external indicator. So, is a decline in what? Service potential of an asset because of external indicator. So, what is a service potential? Is a potential in which we expect from an asset. For example, if it is a motor vehicle, we should have a budgeted trips of those motor vehicles to be saved to the minister or to the police station or to the government, whatever it works. Those trips, number of trips a motor vehicle can save. If we are making a water service within a municipal, therefore, number of liters that a machine or a plant can save per day or per year must have been budgeted. For example, let's see in case of water plant for service delivery only. Water plant right. Okay, it's a bit a problem now. Let's see this one. Okay. So, water plant
you can estimate, if you buy a water plant for 2 billion in your note, and you expect the water plant to save in the municipal for 5 years, so an engineer must estimate how many liters are we expecting from such plant, from such water plant, how many liters per year. Let's estimate that we need to supply 50 liters, 50 million liters, 50 million liters, to see, per year. So 50 million liters. Let's say 50 liters, 50 liters, 50 liters, 50 liters, 50 liters. So a machine is bought for 2 billion, and it is meant that it will save the municipal castle 50 liters each year. And these liters are not sold. It is just a service. For example, TANESCO is expected to save the electrical services in Tanzania, Malian, and Zanzibar. And assume we are not paying for the electricity. Therefore, the machine is non-cash generating. Do you see effects? In a local government, a municipal will always build a school to accommodate students. And the students are there, they are not paying anything. Because school fees has been written off. Therefore, the school buildings is a non-cash generating asset. So a school building is there to save, to render a service only. So assume a municipal has bought a water plant to save water through the municipal. And it is expected that the plant will save water 50 liters each year for 5 years. You see. Now, if it happened in year 3, a plant has gone into accident, and its ability to generate expected 50 liters per year is a problem. And because of an indicator to impairment, the output has dropped to 35 liters. So, we are saying this plant, which is only for service delivery, in year 3, there is indicator to impairment. And this indicator has been assessed to a drop in what? Number of liters. To how many? 35. So 35 liters, 35 liters, 35 liters, 35 liters. So this kind of decline is what we're saying, impairment of an asset. And that's why I want to recommend this decline here. Is an indicator for what? Impairment. So we are not talking now decline in future benefit. We are talking about decline in service potential. For example, if we have a motor vehicle to save a minister, you must budget number of trips per year. If it happens during a certain year, a motor vehicle cannot achieve a budgeted number of trips. So we are saying a motor vehicle has gone into indicators to impairment because there is a decline in number of trips, there is a decline in service potential because of an indicator which has been stated. Am I clear? Now, when I say impairment and depreciation, do you see the difference? So impairment is a split of depreciable amount over the useful life.
because of selection of accounting estimate in Ipsas number 3. You select 5 years, then you have to divide the machine, the pressure amount, into 5 years. So we're not thinking about indicators. We are thinking about what is a useful life and what was the cost. But in impairment, we are trying to assess on subsequent the performance of an asset has gone to certain problem because of any indicators. So a major problem we account in the public sector, we should be able to explain the difference between impairment and depreciation in the computations and even in expressions, although the two are both accounting estimates. So, let me move forward. I said impairment and depreciation. Now we understand this. Now you can explain what is the difference between impairment and what? Depreciation. By definition and by its nature of occurrence. Okay. Let's go to the next verse. Before going to further and more discussion, I have to create a basis. What is a cash generating asset? An asset held with a primary objective of generating commercial return. So if you buy a motor vehicle in order to make an arrangement for rental business, then a motor vehicle is headed for commercial purpose. If you build a building along with Nyerere Square and you designate it to rent that building to commercial customer, then such building is called a cash generating asset. Therefore, in its budget, Dodoma City has to budget the construction of Dodoma Hotel, aiming at renting to a third party in order to receive money. Therefore, such building is called a cash generating asset because a municipal is expecting to receive cash from there. Are we together? But the same, a municipal has an administration building where a mayor is using as an office and other accountants. A municipal is not expecting to receive any cash from administration block. Therefore, administration block is a non-cash generating asset. Now, if you want to deal with impairment of administration block, you have to use Ipsas number 21. If you want to deal with impairments of Dodoma City Hotel, you have to use Ipsas number 26, a cash generating asset. Am I clear? So from here, you must be aware what is a cash generating asset and even providing examples. And what is a non-cash generating asset? Is an asset which is not cash generating. Wale watu wa Mbeya. Kuna mtu wa Mbeya mndani? Wewe unatoka Mbeya. Pale Mbeya kuna Mbeya City. Mbeya City wamejenga jengo linaitwa Mkapa Hall. Hamulijui nyinyi hapa? Sasa Mkapa Hall ni jengo la manispaa, ya jiji la Mbeya. Lile jengo limejengwa kwa ajili ya kuendesha vikao vya halmashauri. Sawa? No designation. Sasa wataalamu wa sera wakasema vikao vya halmashauri vinakaa mara 4 kwa mwaka. Sasa hawa tunafanyaje? Wakasema nitawashauri. Wakasema ikitokea kuna mtu anataka kuoa mke na anahitaji ukumbi, atalipia laki fulani. Sasa ikawa attracted hata seminar
za NBA zikawa zinafanyika. Vikao kwa ukumbi ukawa occupied sana. Kwa hiyo umejengwa kwa ajili ya service ya halmashauri. Lakini sasa kuna vikao vingine ambao vinapelekea ukumbi ule uingize nini? Fedha. Sasa inapotokea asset moja imejengwa kwa ajili ya service, alafu tena humo ndani kuna income, je, itakuwa kundi lipi? Unanisikia? Wanasema unaangalia accounting policy which is significant. Kwa mfano, kwa kesi ya Mbeya City upande wa Mkapa ikaja kubainika ukumbi ule unatumika zaidi kwenye shughuli za kukodi na unaingiza hela nyingi kuliko vikao vya halmashauri. Manake ikitokea impairment hapo lazima upeleke kwenye commercial base. Mmenisikia mpaka? Ukienda hapo hazina, na wafundisha mifano halisi. Hii designation ya Magufuli kule Dodoma ilikuwa ni plan ambayo imekuja accidentally. Kwa hazina walijenga treasury hapa Dodoma kama sub treasury. Hilo jengo lilijengwa kama sehemu ya sub treasury Dodoma. Sasa ilikuwa baada ya kutoa order kwamba sasa tuhamie wapi? Dodoma, si ndio? Ikabidi hazina waje occupy eneo lao hapo. Lakini kulikuwa na floor ya 3. Ilikuwa na ukumbi very executive. Ukao unakodishwa kwa bei ya soko. Floor hii moja. Lakini floor zote zinatumika kwa ajili ya services. Manake jengo lile utalihitaji. Unaangalia significant. Kwamba ukumbi mmoja tu hauwezi kulifanya jengo likawa nini? Commercial. Ndio unafikiria. Kwa hiyo katika ofisi yetu sisi tuna cases kama hizo. Hapa naongelea cash generating na nani cash generating. Siongei versus property na occupier. Naongelea cash generating na nani. Kuta utapewa maswali kama haya, alafu anakuuliza, je, impairment itaenda wapi? Hiyo ndio fact ya msingi. Ukienda VETA utaona hapa Dodoma kuna VETA hotel. Sawa, VETA hotel kuna apartment pale ambapo majengo yale ya VETA hotel yanahusika kuingiza fedha. Kuna vyumba zaidi ya 50. Chumba kimoja shilingi 40. Vyumba vya kawaida shilingi 25. Kila siku zinaingia fedha mule. Manake hizo apartment na hizo hall ambazo wanaingizia fedha zitaitwa cash generating asset. Ukienda VETA wana madarasa. Madarasa yale wanafunzi wanasoma, wanalipa ada. Kama wanafunzi wanalipa ada, manake ile ni cash generating asset. Lakini tofauti na shule ya sekondari ya Dodoma, sekondari pale, ambapo imefutiwa ada. Watoto wanasoma bure. Kwa hiyo majengo yote yale ya Dodoma sekondari yale ni nani cash generating asset. Nimeleka mpaka hiyo ndio fact. Kwa unapoanza kudili na impairment kwanza lazima uclassify asset hiyo inaangukia kwenye klasi ipi. Nimeleka. Kwa hiyo nikisema cash generating, manake an asset is held for the objective in preliminary to deploy cash. Haya. Kwa hiyo we have done everything na nimeeleza vizuri. Paragraph na support nilichokuwa nakizungumza. What is cash generating? Nimeeleza hapa. Na in some circumstances kwa inaweza katokea kuna incidental cash flow whatever. Hapa sitaka kuchimba sana lakini at least mmeelewa. Sasa let us see another ground. Very important. Indicator to impairment. In order to assess depreciation, there must be an estimation of useful life or an estimation of rate of depreciation in order to compute annual depreciation, isn't it? Now, what happens if we want to assess impairment? There must be indicator.
So paragraph number 27 of Ipsas number 1 explain 2 types of indicators to impairment. And if you want to perform impairment, you must disclose the indicator that makes you to perform impairment. Now we have 2 types of impairment indicators. Number 1 is external indicator. Number 2 is what? Internal indicators. Now let's see external indicators. Number 1, cessation or near cessation of demand or need for the service provided by the asset. Naanza. Watu hapa inawasumbua sana. Ngoja niweke vizuri hapa. Nataka nianze hapa wazungumzie. Hapa anasema cessation of market demand. Kwa hiyo external indicator. Number 1 anasemaje? Cessation of market demand. Nikisema hiyo mnaelewa kitu gani? Hapa unaweza kusoma ukawa unaitikia kama mzungu. Ya. Lakini ukawa na kitu ambacho kinakubana. Let's see this way. Kwa mfano, nani anatoka Tanga? Makwai anatoka wapi? Morogoro. Makwai anatoka Morogoro. Sasa angalia vizuri. Angalia hapo. Ukienda Morogoro na mkoa wa Tanga, utaona kuna mashamba ya mkonge. Ni kweli? Si ndio? Kwa nini? Kwa sababu mkonge ulikuwa unatengeneza fiber. Unajua nini? Fiber. Kwa kwenye mkonge wakawa wanapata kitu kinaitwa fiber. Sasa hizi fiber wakawa wanauza Uingereza kwenye viwanda vya nguo. You understand from there? Kwa hizi fiber ni output from this factory. Ukienda pale Kinguruia, si ndio? Utaona mashamba mengi ya mkonge. Kwa hiyo kulikuwa na viwanda vingi sasa vinachambua mkonge kutengeneza fiber. Ile fiber inaenda nje kwenye viwanda. Product nyingine ilikuwa ni magunia. Mnanisikia? So, saiso. Nafundisha kitu cha msingi sana. Saiso. Sasa Waingereza wakagundua kitu cha polymerization. Polymerization is a process of preparation of artificial fiber. Yaani fiber badala ya kupata kwenye mkonge wanazitengeneza kule. Kwa hiyo wakaacha kuagiza kutoka Tanzania. Manake there is a cessation of demand of fiber from Saiso. Mmenisikia? Baada ya hapo sasa Tanzania mikoa mingi sana ilikuwa imejitengenezea mazingira ya kupanda mashamba makubwa ya mkonge na ikaweka viwanda vingi ili vichambue mkonge kupeleka huko. The same kwenye cotton. Sasa baada ya hapo ndugu yangu, decline in fiber market ikasababisha viwanda kuwa impaired. Kwa hiyo viwanda sasa yamekuwa impaired kwa sababu gani? Ile output from that factory has been ceased to exist. Mnanisikia? Yaani uwe makini sana unapotaka kujibu hoja. Na haya mambo yako practical. Kwa mtu akikuuliza saa hizi tunaona sasa mashamba ya mkonge Morogoro
wale wakulima wote ambao mtaji wao ulikuwa ni mkonge, manake walikuwa na matrekta, wakawa na viwanda, wakawa na majembe, hizo assets zote zinakuwa impaired kwa sababu ya cessation of market demand of the product from the factory. Mnanisikia mambo haya? Na hapa factory nyingine ya juice. Sasa hii mnisikize wote mnaosinzia. Taarifa ya CAG ya mwaka 2021-22. Hivi nani ambaye ametengenezewa kitambulisho cha NIDA hivi karibuni? Ni nani? Nani ambaye amesikia kwamba mtambo wa NIDA unatengeneza vitambulisho hivi karibuni au mwaka jana? Anyoshe mikono. Hakuna. Kwa sababu ukienda kule unapewa namba ya nini? Ya NIDA. Sasa what is the story? Tuwe tunasoma ripoti ya nini? Ya CAG. Hapa iko hivi. Sitaki kuzungumzia, lakini nataka kuweka vizuri. Na msie mkanitaji. Sisi huku tunahitaji nini? NIDA. Vile vitambulisho. Kwa hiyo huku demand ipo. Nasikia? Sasa ili upate ile kadi unahitaji nini? Raw material. Za nini? Raw material za kutengeneza vitambulisho. Sasa hii plant ya NIDA ilikuwa inatumia raw material kwa supplier mmoja ambaye amefunga mtambo na hata tengeneza tena. Tumeleka mpaka. Na mtambo huu hauwezi kutumia material zingine zozote. Manake mtambo wa NIDA umekuwa impaired. Hauwezi kugenerate output kadi za NIDA kwa sababu ya raw material iliyopo imeperish. Kwa hiyo unapokuwa na assess kwenye public sector, hapa going concern ya NIDA, it is a problem kwa sababu NIDA ni kwa sababu ya mtambo. Na kununua mtambo mwingine ni gharama sana kwa sababu huu uliopo huu. Kelele zimepigwa sana na nchi ikayumba. Gharama za mtambo ambao na uzungumzia. Sasa kwenye mazingira kama haya, kihasibu tunahitaji kupima going concern ya NIDA, lakini pia kupima serikali na mpango kazi. Kwa sababu budget ya kuna mtambo mwingine hapa ni issue. Na hasa ukizingatia huu mtambo uliopatikana kuna watu wako ndani. Sijui mnasikia hapa, nataka kuongea kitu kidogo tu, lakini tuchambue kwanza ripoti ya CAG inasemaje. Imeeleza haya kwamba kwa nini NIDA sasa inatengeneza namba baada ya kutengeneza kadi za NIDA. Nimekaa mpaka. Kwa hiyo tunapoongelea going concern, kumbe sasa effect ya impairment inaweza kupelekea going concern. Ikitokea kama asset is significant to the public sector kama issue ya NIDA. Sasa nilikuwa nataka kuzungumzia vitu fulani ambavyo unapo assess kwenye problem lolote kitokea uwe jasiri kutoa vitu ambavyo ni sensible. Nimaliza. Njia ya tatu amesemaje? Ya pili. Significant long-term changes with adverse effect on the entity has taken place during the period or will take place in the future in technological. Tamka hivi. Kwa hiyo ya pili tunaita adverse technology. Tamka hivi. Tamka tena. Adverse technology. Haya, kwa vipi? Hapa
tunaongelea Tanzania tulikuwa tunatumia mfumo wa Epico, si ndio? Serikali ikabadilisha teknolojia ya mfumo wa mitandao, ukaleta nini? Muse. Manake teknoloji imebadilika, then sisi hatuwezi kuendelea na Muse, Epico. Kwa hiyo Epico inakuwa impaired because of adverse movement of what? Technology. Unanisikia? Sasa hivi nyinyi mnaona nini kule? Mnaona nini? Mnaona picha, si ndio? Mimi nilikuwa na vituo kadhaa vya kufundishaji. Kila mkoa nilikuwa na madarasa. Kwa hiyo nikanunua whiteboard. Unafanya whiteboard zile? Whiteboard moja nilikuwa nayo kwa 700,000. Nasafisha kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma. Kupeleka Njombe, kupeleka Morogoro, kupeleka Ifakara, kupeleka Tanga, hizi mbao hizi. Kwa utakuta chukua 700,000 mara 10, ni hela nyingi sana, si ndio? Alafu nilikuwa natumia box 12 za kalamu za kuandikia kwenye whiteboard. Very advanced. Kalamu ile box moja ile kuinunua ilikuwa shilingi 18,000. Sasa katika mikoa yote ya ngapi hiyo? Nilikuwa na pesa nyingi sana. Sasa nilikuwa na rafiki yangu mmoja yuko London. Akaniambia I can help you to solve the problem. Akaniuzia laptop hii hapa ambayo inatumia this pen. This pen is a magical pen. It has more than 7 colors, as you can see here. More than how many colors? So instead of buying a box of pen, I have this one here. You get the point? Instead of having a whiteboard, the whiteboard is there, but I can't use a whiteboard. I can write on a screen of a laptop. Therefore, a whiteboard as APP has been impaired because of technology. So I have more than 10 whiteboards, which makes 10 million so far as to extent approximately. And I can't use it anymore because I'm changing technology where I can write on the screen using a Surface Pro. So a whiteboard has been impaired because of a technology. Do you see how it works? You must be aware when you talk about indicators and why you have decrease in utility of an asset or decrease in the service potential of an asset. Those are the factors. Do you see? Number C, legal impact. Tamka hivyo. Kwamba legal ni sheria inaifanya asset iwe impaired. Mfano, serikali inatoa zuio la mahakama, bomoa, nemke, usijenge hapa, kuna mikopo. Chungaji kanisa likaambiwa hivyo, si ndio? TANESCO ikabomolewa. Hiyo ni legal impact. Kwamba sheria ya nchi inaifanya asset iwe impaired. Kwa hiyo unaletewa sheria, kitu hiki sasa hivi marufuku. Tayari kitu kile hakiwezi kuendelea kuwa asset, kinakuwa impaired. Wakati corona inakuja, nilipita kwenye ofisi fulani, mpaka sasa hizi kuna vitu hivi. Tulikuwa tunakanyaga mashine moja, alafu tunanawa, si ndio? Kikaja kitu fulani mpaka sasa hizi kwa airport, kama kitemperature kinakuja, wanapima hivi. Hivyo vifaa vipo, vimekuwa impaired. Kwa vifaa vipo, lakini hatuwezi kuendelea kuvitumia. Kwa ile ni impairment. Kwa nini? Sababu yake tayari kuna decrease in demand. Sawa. Tatizo ambalo lilikuwa lipo linavitumia limeondolewa.
serikali ilienda ikanunua mashine ya kupima corona. Mashine moja nchi nzima. Mamilioni ya fedha ya kutisha. Hivi ile mashine inafanya kazi? Mtaanza kupima wenyewe. Maana sasa hapa tunaanza kuzungumzia mazingira nini? Impairment yanapotokea. Haya. Factor nyingine inaitwa nini pale? Anasema kuna legal, mahakama, lakini environmental policy anaongelea NEMC inapoingilia masuala ya kuzuia kitu. Kwa manake mambo ya mazingira. Kwa hapa tutaongelea NEMC. Part C. Tutaongea vyote hivi kwa undani. Alafu mtaona. Kwa hiyo nikisema external condition unaanza kuona ni vitu gani, si ndio? Sasa let's go to this is external. Kwa nimeongea vitu kadhaa. Let's see internal. Sometimes unaweza kuambiwa jambo ukashindwa kulitetea. Ukianza na internal, amesimplify. Ya kwanza anasemaje? Evidence is available of physical damage. Hapa anasemaje? Physical damage. Maana hapa ina include accidents. Physical damage. Damage of an asset. Hapa kuna accident. Hapa kuna flood. Yaani mafuriko. Hapa kuna earthquakes. Kuna vitu vingi tutaongelea. Kwa mfano physical damage, kuna ajali ya MV Nyerere. Sio? Kuna ajali ya MV Bukoba. Tetemeko la Bukoba. Kila kitu Bukoba. Tayari ni physical damage. Kuna ajali za magari mbalimbali. Hiyo ni physical damage. Sasa number 2 anasemaje kwenye internal? Talking about physical damage. Anasema significant long-term changes with adverse effect on the entity has taken place during the year or are expected to take place in a near future, in the extent to which or a manner in which an asset is used or is expected to be used. These changes include asset becoming idle. When the asset become idle, imekasa unaanza. Number 2, asset is becoming what? Idle. Asset is now idle. Yaani mmeamua tu tunaacha kutumia hapa. Sawa. Nyingine amesemaje? Amesema plan restructuring. Ya unaanza kuhama. Sasa hapa planned restructuring. Planned disposal. Kwa hiyo hivi ni vitu vya msingi. Namba E anasema decision to halt construction before completion. Decision to do what? To halt construction. Hii ni nini? Decision to halt construction. Kwa mfano, tunajenga nyumba za shule kwenye kijiji kule Chato.
shule iko karibu na kijiji fulani na porini huko. Baada ya muda serikali ikaamua kuacha kujenga, ikahamisha mradi kupeleka Mwanza mjini. Sasa majengo yale yanakuwa impaired kwa sababu umehati construction. You see? Kutakuta kulikuwepo na mradi unaendelea, lakini tumeamua kuacha kuendelea kabisa. Mpango kazi haupo tena. Hapo unakuwa umehati construction. Maana lile jengo linakuwa impaired kwa sababu umehati construction, na hizo ni internal decision. Tunaweza kuanza kujenga bandari ya Bagamoyo, ikafika hatua fulani. So akaja Musa, bwana hii kitu hata kichaa hawezi kukubali. Acha nayo kabisa. Maana pale mlipojenga pale panakuwa impaired kwa sababu ya umehati construction. This is outwards. That is a decision to hurt construction in this regard. Sasa number F anasema evidence is available from internal reporting that indicate that service performance of an asset is or will become significantly worse or expected. Sasa hapa tunasema worsening of service potential of asset. Tunasema worse. Performance of asset. Kwa mfano, Makwaya ana gari anatembea nayo, amekaa nayo miaka 9. Sasa hivi akitaka kutoka hapa mpaka mtu amsukume, ndio linawaka. Hiyo ni indicator ya nini? Likianza kutembea baada ya kilo 2 inaanza kumwaga wewe. Mtu anashuka kwanza, anaziba na kitambaa, anapeleka kwa fundi, wanatengeneza, inakamilika. Inakaa siku 2 tena kachuma kanaanza Hiyo ni indicator to impairment. Na kwa tafsiri hii hakuna taasisi ambayo haina impairment. Hakuna. Alafu bahati mbaya sana, hesabu za mwaka huu sijaona taasisi yoyote ambayo imecompute impairment. Sasa unaweza kuona hatari yoko mbele. Haya. Hapa kuna impairment. Yes. What's the factor? Change in technology. Unaweza kuona hapo. Do we have impairment? What's the indicator? Saisi tulikuwa tunategemea SGR. Sasa mimi nikawaambia watu, ikija SGR na picha ambazo tunazijua za SGR, na nikawatahadharisha mimi kwamba huu mradi huu unahitaji kuiombea nchi, kwa sababu ukikamilika tu mabasi ya Shabibi yatapaki, mabasi ya BM yatapaki, malori yote yatapaki, biashara zitakufa kwenye barabara ya kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza, ambapo wajumbe wa CCM ndio wamiliki wa magari hayo. Ombeeni mradi huu kamilike, muone hayo, kwa sababu kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma ni masaa 3. Kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza ni masaa 7. Wafanya biashara wanasikiliza, wanapewa mitaji, lakini kwa nini wanaendelea kununua magari? Naomba niishie hapa. Kwa hiyo mradi huu ukikamilika una serious impairment ya asset nyingi, ikiwemo reli ya zamani. Hakuna atakayekubali kupanda kwenye reli ya zamani kwa sababu ya mazingira haya ya impairment. Sasa mtapio wenyewe, mimi sasa kuongelea. Haya, tunaendelea na somo letu. Hiyo nini? Accidents, ajali, is an indicator to impairment. You have hard construction. Wamejenga vizuri tu,
lakini wameamua kuachana nalo. This is how to hurt construction. Manake jengo hili liko impaired because of this decision. Hapa ni wapi? Wakina Makwai, nilienda kupiga picha tarehe 26 mwezi wa 11. Mule VETA mule. Niliingia nikapiga picha. Vifaa hivi si vipo. Kwenye ofisi mavitu yako mengi sana. Hapa hakuna mtu ambaye hana mavitu. Ndio maana watu wanahama usiku. Kuna baadhi ya mavitu kule Ngorongoro. Sasa watu ukiwauliza kuta gari linapita limezima taa. Usiku yanapita mambo ambayo yana impairment kule. Kwamba mtu akiyaona ataona aibu. Yaani vile viti vile vya zamani viko paka leo. Si mnaona? Sasa humo ndani kwenye ofisi za serikali hatukosi vitu hivi. Mavitu haya. Ndio impairment haya sasa. Kwa sababu standard inataka haya write off yasiwemo kwenye PP schedule. Hapa sasa transformer ya Ubungo imefanyaje? Imeungua. Upande wa TANESCO hapa ni accident na hii ni indicator to impairment. Ukienda kwenye vitabu vya TANESCO, wamedisclose impairment? Unaweza kukuta hamna impairment. Wewe nenda kwenye hesabu za halmashauri ya Ilala ambazo zinaripoti soko la Kariakoo kama wameweka impairment. Nenda kwenye hesabu za jiji la Arusha kama wameweka impairment kwenye soko liungua Arusha. Hiyo ndio test. Kwa sababu unamchokoza CAG. Haya. Hizi simu hizi unazikumbuka? Hizi simu nimeziona juzi. Lakini ni toleo la zamani. Zimekuwa impaired kwa sababu ya nini? Technological aspect. Unanisikia mpaka? Kwa hiyo sasa somo la impairment ni pana lakini nieleweka for hizi simu hizi. Hii ya kuzungusha hii. Kila mmoja anaweza kukumbuka alikuwa anatumia simu gani hapa. Ilikuwa ukiwa na simu hizi unaheshimika. Hizi. Hii hasa hii hapa. Hii simu ilikuwa inaitwaje simu ya? Tuanga bebe tange. Sasa moja anajua. Ikaja hii hapa. Sasa 310. Nitawaambia sasa hivi ni historia. Nyinyi mnaongea sisi kwa na simu hazina line. Zile za treated. Unakumbuka simu treated? Wakati huo mimi tuko University Dar es Salaam. Wenye simu hizo ilikuwa ni Matthew Lohanga na Mwandosia na Msabichaka peke yao. Ndio wanaonekana sasa. Tukawa tunashangaa inajua mtu anaongea anatembea huko anaongea na simu. Tukawa tunakimbia kumwangalia. Alafu akawa anapotembea amepinda na mgongo kwamba ili simu ionekane. Sasa haya ndio mambo. Environmental laws and government policies. Makamba akiwa kule akabani nini? Viroba. Manake mitambo inateza viroba inakuwa nini? Impaired. Kwa hiyo environmental laws zinapo restrict kitu fulani. Kwa mfano hivi viroba vya kunywa nini bia hizi. Watu wako na mitambo inatengeneza vile. Manake mitambo inakuwa nini? Impaired. This is how it works. Ili jengo lilishuka, si ndio mnakumbuka? Halipo ile jengo hili. Kwa nini? Bomoa. Ili kupisha barabara nini? Mwendo kasi. Kwa tayari baada ya kuweka ile alama walipambana. Magufuli akawaambia kama mkurugenzi itafika Christmas bado halijashuka huna kazi. Jengo lilishuka siku ya Christmas. Na kwenye vitabu vya TANESCO wakadisclose impairment mpaka leo. Walikwenda wakabomoa ile jengo. Ile jengo limeanza kujengwa mwaka 1993. Mimi nilikuwa naingia Dar es Salaam na kampuni ya Nelemko very executive limekuja kubomolewa kipindi cha nani? Ni lini nimebomolewa? Katusomeni kule.
Mtajua wenyewe. Sitaki kuongelea hapo. Lakini hii nini? APTL. APTL ni mtambo uliokuwa designed kutumia mafuta mazito. Na ikawa ni gharama sana kuendesha mtambo kwa mafuta mazito. Ukafa natural death. Saizi nasikia wanataka kufufua waendelee kufanya kazi. Lakini hawatishia. It is very expensive kwa kutumia mafuta mazito kuendesha umeme. Plani nzuri ni ule wa Rufiji na ile wa gesi. Kwa sababu mitambo ambayo haitumii gesi pale Agreco na nini yote ni pirish kwa sababu haina namna ya kwenda. Mafuta mazito ni very expensive. Sasa watu wanaziba masikio. Ukipeleka mafuta mazito pale ni issue. Nchi inaweza kuwa kwenye giza kwa sababu expenditure ni kubwa. So huu mtambo kwa taarifa hiyo umekuwa nini? Sasa kuna impairment na impairment reversal. Mmesikia mpaka? Impairment ni pale kuna condition, kwa mfano nisikize vizuri sana. Angalia. Sisi hapa tuna mtambo. Tumeununua. Nikasa umeanza kufanya kazi mwaka ya noti. And then ya 1 2 3 4 5 and 6. Kama mwaka wa pili wakaja watu wa mazingira wakapiga marufuku mtambo huo kuwepo, kesi ikafunguliwa mahakamani, si ndio? Tunasemaje hapa? Indicator to impairment. Nasikia tukafungua kesi, ikaanza mahakamani, ikaunguruma. Kesi hii kufikia mwaka wa 5 tukashinda kesi. Zuio la asset likafanyaje? Likaondolewa. Maana kisa ule mtambo ambao ulikuwa impaired unafanyaje? Unarudi. Kurudi kule tunasema impairment reversal. Kwa hiyo we are saying impairment here, there is impairment reversal. Sasa akikwambia what is impairment and what is impairment reversal? Impairment, there must be a condition, whether external or internal, that become an indicator to cause impairment in first recognition. If on subsequent, the condition which existed as a source of indicator has been resolved, and currently there is no any obstacle to impairment, then if such happen, we are saying there is a reversal to what? Impairment. Sasa we need a computation from this point to this point. Hapa mathematically what we do. Kwa hiyo sasa nikisema impairment, manake now there is a condition that bring the asset to be impaired. When I say impairment reversal, manake the existing condition now has been resolved. Therefore, an asset will continue on its conditions. Am I clear? So, paragraph number 58 of this standard say that, so 59, an entity shall assess at each reporting date whether there is any indication that an impairment loss recognized in a prior period for the asset may no longer exist. May no longer exist, or
may have decreased. If in any such indication exists, the entity shall estimate the recoverable service amount of an asset. In assessing whether there is an indication that an impairment loss recognizable periods for an asset may no longer exist or may have decreased, an entity shall consider external and internal conditions. Kwa mfano, kama kulikuwa na decrease in demand for the asset, now the demand has resumed. Sindio? Kwa mfano, tunaona Uingereza wameacha kununua mkonge kutoka kwetu, ile fiber, sindio? Tukawa impair mitambo ya Morogoro na Tanga ya uzalishaji wa fiber. Sasa baada ya muda tunasikia kule Jida na China sasa wanahitaji saiso kwa wingi. Hivyo turudi nyumbani, mitambo inaanza kuwashwa tena. Manake the existing condition has been resolved. Kwa hiyo ni condition under cessation if there is a resumed. Kuna rafiki yangu moja alinunua laptop kutoka Dubai. Hiyo laptop ilikuwa na charger moja. Hapa nchini hakukuwepo na aina ya laptop kama hiyo. Unanisikia? Sasa ikatokea laptop inasumbua, yani haipokei charge. Akaipeleka Dubai, walitengeneza wataalamu wa Dubai, waliomuuzia wakashindwa. Akaamua kuiacha. Sasa siku moja tukao kwenye maombi, tukaiombea laptop. Maombi kitu cha ajabu sana. Wakati tunaomba, ilitokea short ya umeme ikaenda kuunguza ile charger. Kwa charge ikaungua yote. Sasa hatuna charger, si ndio? Kwa hiyo tukasimamisha maombi. Sasa wewe mwenzangu tukaanza kuitafuta charger. Tukaenda kuipata charger mpya. Tulivyoiweka laptop ikapona, kumbe shida ilikuwa nini? Charger. Yaani very simple. Charger shikifta. Kwa sasa tulishafanya impairment. Sasa hivi kuna reverse to impairment. So we have to be very much aware kwenye hizi problem za public sector. Unapo deal na circumstances ambazo zinahitaji commitment kama hizi. Sijui mnisikia mpaka? Sasa let us see. Na nini kimebaki hapa ni computation za kawaida ambazo zinahitaji understanding. So let me see if you can see something. We have spent almost 1 hour. Hii ni impairment ya cash generating asset ambayo sitaki kuizungumza hapa. Nataka niongee hii hapa. Angalia. Soma. The following is made available from the fixed asset register of BIDC. Number 1. Kuna class A, kuna class B, kuna class C. Alafu kuna carrying amount, alafu kuna market value, alafu kuna selling cost, alafu kuna value use. Sio? Sasa hii asset, is it a commercial or service oriented? Ni service. Hii asset kwa data hizi hapa ni commercial. I will explain. Sasa kuna kitu nitaka nikieleze hapa. Nimesema I want to explain something here. Kabla sija kwenye swali hilo, ili kupunguza watu kujiuliza maswali. Wote mnaona ubao ni pale? Si ndio? Assume unaona isimu hapa. Nimenunua
Kwa hiyo simu hii itakuwa na carrying amount, alafu kuna recoverable amount. Nataka kuwafundisha. Kwa mfano, kuna ya note, ya 1, ya 2, ya 3, ya 4, ya 5. Angalia mfano mdogo sana, lakini utakufanya uwe huru. Chukulia nimenunua simu milioni 1. Umenisikia? Baada ya kuinua naitumia kwenye Mpesa. Alafu policy ninachaji shilingi 20,000 depreciation. Ndio. Kwa hiyo if this is the case, manake nitakapoenda kuandaa financial statements baada ya mwaka mmoja nitakuwa na kiasi gani? Laki ngapi? Wa pili wa tatu, wa 4, wa 5, 9. Nasikia? Ni 20 kwa kila mwaka. Sasa neno recoverable amount ni kwamba nikitaka kununua simu mpya sokoni lazima nimtafute Mangi nimuulize bei, si ndio? Kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni 100,000, si ndio? Kwa sababu ni simu mwaka mmoja. Lakini nature ya simu, nature ya nini? Ya simu zinapokuwa zinaenda mbele yanatoka matoleo mengine. Alafu nakuta toleo la mbele ni zuri kuliko la, alafu na bei inakuwa chini. Sasa I will give you something. Assume hapa na penye simu sokoni ilikuwa na bei ile. Unasikia? Hapa simu ikashuka bei kwa 990 kule kwenye soko. Umenielewa? Sasa mwaka wa 3 likatoka toleo la simu nzuri likawa linauzwa 800,000 kule sokoni. Unasikia mpaka hapo? Sasa hichi kitu hichi, angalia hii trend hii mpaka mwaka wa 2 haina shida. Kwa hiyo nasema hivi, mwaka wa kwanza naweza kuuza simu milioni 1 sokoni, si ndio? Kwa nini? Kwa sababu gani? Iko kwenye naweza kuiuza. Hii ambayo ya zamani ya kwangu. Mwaka wa 2 naweza kuuza. Unaweza kuuza kwa sababu katafuta mtu ka negotiate, ataogopa kuchukua ya milioni 1, atakuja ya zamani ya 980,000, si ndio? Mwaka wa 2 ataogopa kununua la milioni 990,000, atakuja huko kwa sababu iko chini, si ndio? Haya, mwaka wa 3 naweza kuuza simu yangu ya zamani. Kwani huwezi kuuza? Yaani utapata mteja. Yaani nataka kuuza, yaani very practical. Wewe una simu ya zamani ambayo iko kuku, unaiuza 440,000. Alafu imekuja simu mpya yenye toleo zuri kuliko mwanzo, kule sokoni inauzwa 800,000. Ya kwako unauza. Sasa hapa ndio tunasema hivi. Ndio sasa inakuja neno lile chukizo na uharibifu, kwamba huu mwaka wa 3 tumeripoti asset kwa uongo. Kwa sababu gani? Thamani ya asset kwenye vitabu haireflecti thamani halisi ya asset. Huko nilikwenda juzi Kibaha, nikakuta wajumbe wa CCM. Nasikia wanauza heka kwenye maeneo ambayo jirani nani na sijara. Wanasema heka moja shilingi milioni 10.
Umenisikia? Nikaenda halmashauri ya Kibaha, nikakuta wao wamepima viwanja vina hati, vimepimwa, vinauzwa eka moja shilingi 800,000. Hivi wala CCM watauza za kwao? Sasa hapo ni point hapa. Maana zile eka za CCM zinakuwa impaired kwa sababu gani? Yaani bei yao ile iko juu kuliko bei ambayo iko sokoni ya vita ambavyo vinauzwa, tena kwa bei ambayo ni sensitive. Kwa hiyo wanasema Ipsas number 1 inataka fair presentation. Manake a carrying amount of an asset shall be below the recoverable amount. Narudia. Ndio maana tumekataa hapa kwamba recoverable amount must exceed or equal to what? Carrying amount. If it happen that a carrying amount of an asset exceed a recoverable amount, then there is an impairment, which is a difference between two of the figure. Mmenisikia paka? Sasa nilikuwa tunataka wafundisha neno recoverable amount, neno carrying amount. Imekasa? Kwa mfano twende hapo kwenye mfano sasa. We are now going to asset register. You see here? This is asset register. What is a carrying amount of asset A? Yes. No. Sasa hapa utakuja. Tunaanza assessment ya impairment. Naanza kufundisha kitaalamu. Working number 1 unasema asset A. Sindio? Asset A number 1 unaanza neno recoverable amount. Wanasema is the higher of. Ya kwanza value in use. Ya pili fair value less cost. Sasa twende kwenye asset A. Kuna value in use milioni 200, si ndio? Sasa fair value less cost 440 to 40 unapata ngapi? 400. Kuna kuja sasa kwamba value in use 200, si ndio? Fair value less cost sale ni ngapi? 400. What is the cover amount? The higher. Ni ngapi? 400. Sasa unakuja kwenye impairment of asset A. You compare the carrying amount and what? The cover amount. Cover amount 400. Carrying amount kwa ngapi ukisoma kule? 450. So inakuja. Do we have impairment? Yes. Hapa asset yetu hatuwezi kuiuza mpaka knock down kiasi gani? 50. Kwa impairment ziko tu namaliza. Sasa wao wanapenda kuuliza journal entry. Nini? Journal entry. Kwa impairment utakuwa una debit PP. Sorry. Impairment una debit nini? Performance. Una credit nini? PP. Wamene 50 million. Kwa hiyo sasa kwa hiyo utakuwa na depreciation, tena utakuwa na impairment. Mmenisikia paka? Mtu akikuuliza tofauti ya depreciation na impairment, sasa wewe unaweza ufanye kuelezea. Hiyo ni asset A. Tunaweza kwenda asset B. Na yenyewe una assess. Utaikuta hapa ni 50, si ndio?
Ukija hapa hii toy unapata ngapi? 300. Which is haya 700. Kwa hapa kuna 650 na 700. Hii asset haijawa impaired, si ndio? Kwa hiyo unaendelea hivyo hivyo mpaka asset zote unamaliza. Hiyo unasema una test impairment. Sasa kuna theory alafu kuna practical questions. Nimefundisha theory yote ya impairment, whether cash generating au non-cash generating. Now we need to have a certain time to compute each examples and notice the difference. You see it? After saying this, thank you for listening. I want to go further because we have done a lot, and God bless you.